examination is also being conducted under the same theme of embracing security and holistic assessment of learners in a dynamic environment. Alongside the USC examination is a set of papers being done by the transitional candidates who are writing the papers this week, and these are mainly the low-stake papers. We are having the languages and some practicals, and some practical examinations for the transitional candidates who are doing examinations under the old curriculum. As a board, we are happy to report that the first sets of examinations have been conducted successfully, and we did have a successful conduct of the POE last week, and we're also happy to report that the first ever new lower secondary curriculum assessment for the new curriculum was also conducted successfully. There were a few glitches here and there, but these are being handled by police, and investigations are going on in the various cases. On the whole, we are happy to report that the UC examination for the new curriculum was successful, and we'd like to thank all those who have been part of this process. This includes the security personnel, all the professionals who were security personnel, as well as all the other professionals who are with us, who are deployed to conduct the examination countrywide. The next step will be now working out the assessment or the marking at the various marking centers, which we shall inform you of as in due course. To give you an overview of the USC examination, we have 142,009 candidates who did register for this examination. This is as compared to 110,569 candidates who registered last year, and this indicates a percentage increase of 22.1%. These are rating from 2,634 centers, and the conduct of the examination will go on until December 6, 2024. 25.1% of these candidates are sponsored by the government under the Universal Post-Level Education and Training Program. The other main candidates, that is 74.8%, are being privately sponsored on their own. In terms of gender, we have 61,968 candidates, that's about 43.6%, who are females, while 80,041 candidates, that is 56.4%, being male candidates. We have been able to contract 991 personnel to oversee the examination, as well as 470 security personnel. The other are the professionals who include the invigilators as well as the scouts at the various centers. Last week, we had an unfortunate incident where we lost a candidate who was a sickle seller from one of our primary schools. This was in Kasanda, and the school is called Lubumba Primary School, that is in Kasanda. The candidate did write their first papers on day 1. However, on day 2, they were not able to make it. They reported dead on the morning of day 2. As a board, our condolences go out to the staff and the fellow candidates, as well as the family members of the candidate. A brief security overview of the examinations. There were a number of cases with examination malpractice, and some of these have been reported to police, and investigations are going on. I'll just give you a few highlights. In Niganga, the police recovered 97 candidates from Tesoview Guest House, which is in Niganga, and these are candidates the candidates are from New Hope Children's Center in Bugweri district. They were registered to sit for PLE at Castle Z Primary School in Jinja. However, their director, Ewan Kwagala Roni, who is a male adult of 29 years, hired people to sit for them and to sit for the candidates, and the candidates were being kept at Tesoview Guest House. Kwagala, who is a teacher by profession, is now in police custody, along with the owner of the lodge where the candidates were being held, as well as the 2 lodge attendants. They can be charged with aiding and abetting malpractice with regard to impersonation. Investigations are still going on. In Impijin, we had 7 suspects who have been apprehended by police for involvement in examination malpractice, and this was committed at St. Mogaga Primary School, where these 7 did sneak into the examination room during the mathematics paper,
and they did provide external assistance to the learners. One of them was actually captured trying to write on the blackboard to enable learners to copy from the board. They were found by a UNEB scout who did alert the police, and they immediately took action. Some of those who have been convicted, who have been apprehended, include Dabanji Charles, who is a UNEB scout, Dramadri Alex, Nakasana Olivia, Namkasa Margaret, Nabukenya Farida, Tibiwa Mwajuma, and all the other individuals who were at the scene of crime. Here in Kampala, police in Katwe did arrest one Serugonza Ivan of Joy Primary School in Lubowa. Serugonza, along with one other who is still at large, were said to be teachers at Joy Primary School, and they were found in the washrooms of the children trying to disguise themselves as cleaners. They were providing answers to the learners who are moving out of the examination room, allegedly to go and ease themselves. So they would go to the washrooms, they pretend to be easing themselves as they receive assistance from these two teachers. Scout noticed the train and went to the washrooms and managed to get one of them, and the other one is at large. Serugonza later did confess that he's actually a math teacher in the same school, and the police is investigating the matter. In another incident, we had the head teacher of St. Noah Primary School by the names of Badiazayo Eric, who was arrested by police in Lubowa, still for presenting P6 pupils for the checking, and while the P7 candidates were being taken through the mathematics paper. This was on the morning of the mathematics paper, and the whistleblower did inform our scout, who found them in the act. The head teacher was arrested along with two others who were found on the scene of crime. And in Kazo, this is in Riz region, police did arrest 3 suspects for unauthorized possession of what was purported to be SST and mathematics papers of PLE. The suspects were sharing them on Telegram and other social media platforms, and were also getting money from their potential clients. Suspects are now under custody, and they include Chihimba Fred, director of Garihe Standard Primary School in Rwamikoma, Sub-County, Kazo District; Ntibasima George, who is the head teacher of Garihe Standard Primary School, Rwamikoma, still in Kazo District; and Akakinda Raymond, who is a teacher of Gahire Standard Primary School in Rwamikoma, still in Kazo District. The police is continuing with investigations. There are other cases which are still being compiled, and as a board, we want to continue to caution all those who intend to get involved in malpractice to please desist from the practice, because we have so many whistleblowers out there, as well as people who are on the alert to get anybody who would want to distract this examination. There are various sections of the Act where you can be charged, and among these we have, according to the UNEB Act section, UNEB Act. Security agencies have, I beg your pardon. The UNEB Act has various sections where you can be charged, and this includes Section 26. Specifically, we want to caution invigilators and scouts that you can be charged under Section 26 of the Act, which provides for a maximum sentence of 5 years imprisonment or 40 years, or max of 5 years imprisonment or 20 million shillings if charged. You are therefore cautioned not to indulge in any form of malpractice. In case anybody has got any information leading to a malpractice case, you are urged to call us on our toll-free numbers, that is 0800 111 427 or 0800 211 077. The informer will be protected under our whistleblowers policy. Finally, we want to assure the candidates that this is just another examination, so they should not panic, and they should avoid being misled by anybody claiming to have access to the UNEB examination papers, because this would lead them to their results being cancelled. And we also want to urge the heads of centers, the heads of USCE centers, to ensure that they adhere to the guidelines given by the Minister of Health and Minister of Education for the prevention and control of mpox in schools. Please ensure that you have washing cans outside the examination rooms, as well as soap for hand hygiene, or hand sanitizer,
at outset till the examination room. We also urge you to make sure that you always clean the desks after the examination has ended. As UNEB, we continue to commit to conducting valid, reliable, equitable, and quality assessment of the achievement of learners in a professional, effective manner and award certificates which are internationally recognized. Thank you for your attention. Over my attention. Mu Luganda, bampita Jennifer Kalule Musamba, ndi mwogezi w'ekitongole ekiteekateeka ebigezo mu ggwanga ekya UNEB. Olwaleero ng'ekitongole tutandise okuteeka ekigezo ekyokuna era ng'ekigezo ekisembayo ekigezo ky'etuteekateeka omwaka guno kino ekya Uganda Advanced Certificate of Education USCE ekya senior ey'omukaaga era nga wenjogeera abayizi batandise dda okukola ekigezo kino ku makya batandise n'ekigezo ekya history aba arts ate aba sciences batandise n'ekigezo ekya principal mathematics. Kyonna ekigezo tukikola era tukozeseza theme y'emu ng'eyasooka ya PLE ya UCE nga siimu eyeekuusa kukuuma ebigezo bya UNEB awamu n'okulaba nga abayizi babeera nga babuuzibwa mu ngeri ejuliridde okusinziira ku mbeera eriwo, that is holistic assessment in a dynamic environment. Ekigezo kya siniya omukaaga kigenda mu maaso, waliwo n'abayizi abakyakola baprezisembayo abasiniya ey'okuna aba curriculum enkadde nabo balina ekigezo ebisembayo wiiki eno. Kyonna ekigezo kigenda mu maaso paka ennaku z'omwezi nga 6 omwezi ogw'E12 guno mwaka gutulimu. Ng'ekitongole tulina essanyu okutegeeza eggwanga nti tumaliriza bulungi empapula ezisoose 2 muno nga mwe muli olupapula empapula eza siniya ey'okuna eza curriculum empya ezisookedde ddala okubeera nga zigesesebwa omwaka guno awamu n'empapula eza P7 eza primary reading examination ezaakolebwa wiiki ewedde. Ebigezo okutwalizaamu bigenze bulungi era nga tugenda kuteekateeka okulaba nga tugolola ebigezo by'abaana bano bye tugenda kubategeeza maaso awo gye bujjako. Wabaddewo obuzibu obubaddemu obutonotono naye nga bannaffe abapoliisi bagezaako okutuyamba okulaba nga bakompilinga cases zino ezikontana ne mu kubba ebigezo bw'okuyamba abaana okubba ebigezo. Poliisi erina cases nnyingi nnyo bakyagezaako ozikompilinga tujja kuba nga tuzibategeeza. Abayizi abasiniya ey'omukaaga bonna awamu tulina abayizi 14,000 mu 12,000 mu abayizi 9 abeewandiisa okukola ekigezo kino. Bwegeraganyako n'abo ab'omwaka oguwedde twalina abayizi 11,569 nga kitegeeza nti tufunye okweyongerako kw'abayizi obutundutundu 22 n'akatundu kamu abeeyongeddeko mu kigezo kino. Tulina zonna awamu centers ezigenda okukolebwamu ebigezo ziri center 2,634 ebigezo bino gye bigenda okuba nga biwandiikibwa. Ate ogeraagenyako mpozi n'abayizi aba gavumenti tulina abayizi 3,1561 bano nga gavumenti ebasasulira okusinziira ku nkola ya gavumenti gye tuyita Universal Post O-Level Education and Training. Abayizi abalala 10,648 bano besasulira bokka na bokka. In terms of gender oba mu kyekika ky'abantu tulina abayizi abakyala bali ebitundutundu 43.6 be bayizi 61 rather be bayizi 6,968 be bayizi abakyala ate abayizi abalenzi tulina abayizi 8,000 mu abayizi 41 tundutundu 56 mu butundutundu 4 ku buli rather that is tundu 56 n'obutundu 4 ku buli 100 be bayizi abalenzi. Bonna awamu tulina abagenda tuyambako okulaba ebigezo bino tulina ba scouts na invigilators bali 991 bakuno bayambibwako bannaffe aba security abali 47 abatuyambako okukuuma ekigezo kino ebitundu by'eggwanga ebitali bimu. Wiiki ewedde twafunayo obuzibu twafiirwa omuyizi omu ano omwana yali wa primary ekibiina kya 7
baali bamuyita Nakayiwa Maclean, yali ava ku ssomo baliyita Lubumba Primary School nga lisangibwa Kasanda. Omuyizi ono agambibwa nti yalina obulwadde bwa sickle cell era yakola ekigezo ky'olunaku olwasooka nga talina bulungi maanyi, naye olunaku olwokubiri bwagenda okukya bannategeeza essomero nti omuyizi ono yali afudde. Ng'ekitongole tuza okunyolwa kwaffe eri essomero lino n'abazadde awamu n'abayizi bonna abali basoma n'omuyizi ono. Ku byokwerinda tulinawo cases nnyingi poliisi zeekuŋŋaanyizza naye nga ngenda bayitamuko ku ntono. Poliisi y'Iganga erina abayizi 9 be yanunula kubanga baali bateekeddwa okuba nga bakola ekigezo, n'ate director waabwe n'asalawo batwala mu hotelo eyitibwa Tesoview Guest House n'abakweka eyo n'afunira abantu ba impersonators okubayamba okuwandiika ekigezo kyabwe. Bano abayizi baali basuubirwa okuba nga bawandiika ekigezo ku ssomero gye baali beewandiisizza eriyitibwa Kasozi Primary School mu Jjinja. Kati ono director w'essomero lyabwe bamuyita Kwagala Ronnie wa myaka 29 egy'obukulu nga yali abakwesa eyo nga alina baaterese eri okuba nga babakolera ebigezo. Kati n'obeerawo whistleblower yategeeza omukungu wa UNEB ne bagenda ne basanga ng'abaana babakwese eyo. Kati poliisi nga bw'enoonyereza yakutte head teacher director ono omwami Kwagala Ronnie awamu ne nannyini lodge oba nannyini hotel eyayeterese abaana n'abalala abakola ku hotel eyo 2 abaali bakwese abaana mu kifo ekyo. Bano singa bayinza okuweebwa omusango ogw'okuba nti bagezaako okuyamba abayizi okuyita kyo kye batali bali abali baimpersonatinga nga bawandiika ekigezo. Ate empigi tulinayo abateeberezebwa 7 bano nno nga bakwatibwa poliisi nga bazza omusango ogwogezaako okuyamba abayizi okukola ekigezo ekya UNEB ekya mathematics ku makya olunaku olwapyeryo lwasooka. Bano baali ku ssomero eriyitibwa St. Mugaga Primary School gye baayingira mu kilaasi y'abayizi nga bakola ekigezo ne bagezaako okubayamba nga n'omu ku bo yalabibwako ng'awandiika ku lubaawo ng'awandiika answers ku lubaawo abayizi okusobozesa abayizi okukoppa. Bano nno baakwatiddwa baasangibwa omuscout wa UNEB ne batwalibwa ne bayita poliisi n'ejja mu bwangu ddala nesobola okuba nga ebakwata. Abamu ku bano kwe kuli Dabangi Charles ono naye nga yali mu scout wa UNEB kyakunyolwa nnyo, ate nga omulala yaliddwa Marie Alex, Nakasaana Olivia, Namukasa Margaret, Nabukenya Farida, Tibiwa Mujuma awamu ne ba-invigilators bonna abaali bateekeddwa ku ssomero eyo okulabirira ebigezo. Wano mu Kampala, poliisi y'e Katwe yakwata omuntu omu gwe bayita Serugonza Ivan, ono nno nga wa ssomero eriyitibwa Joy Primary School erisangibwa e Lubowa. Serugonza ono kigambibwa nti nno yali ne munne eyatoloka nga poliisi ekyamunoonyereza. Ono nno bo baasangibwa bagenda mu biyigo by'abayizi gye bagenda ne disguisinga nga beeyita nti baali balongoosa biyigo by'abayizi abo, kaakati ne bagezaako nga bawa abaana answers z'ekigezo kya mathematics ekyokubala. Abaana bavanga mu classroom gye bakola ebigezo ne babeera nga bagenda mu bathroom okweyamba, then ne bafuna answers ne baddayo ne bakola. Kati omuscout n'anotisinga nga waliwo train eteri ya bulijjo n'agendayo kwe kusanga abaana 2 nga balagirira abaana era omu ku bo ne bamukwata, omulala n'asobola okudduka. Serugonza ono oluvannyuma yagamba omuscout n'akkiriza n'agamba nti yali clean, yali mulongoosi w'ebinaabiro naye yali omusomesa wa mathematics yayagezaako okwebuzaabuza asobole okulagirira abaana. Ate mu ngeri endala mu kifo ekirala omusomesa wa St. Noah Primary School ono nga era eno Lubowa kumpi ne Kampala, poliisi nayo yakwata omusomesa wa St. Noah Primary School Balyazayo Eric, ono bamukwata nga ya presenti nga yawaayo abaana mu kiseera kino ekisooka nga bakebera abayizi okuyingira.
yatereka abaana ba P7 nga najja gy'abalagirira waliyo gy'abasomera bajja mu lupapula lwa mathematics n'awaayo abaana aba P6 ne basimba layini yabeera nga babakebera. Kati waliwo whistleblower omu eyategeeza scout waffe teacher ne bamuyita ne bamubuuza abaana gye bali n'asooka ne yeegaana naye oluvannyuma n'abatwala abaana abatuufu gye baali nga bano abalaba P6 abaali beebuzaabuza nti be bacandidates be baali bakebera ne bafuluma. Ono nno omukwate ono ye Balyazayo Eric gwe baakwata era nga bamukwatira wamu n'abalala babiri abaali eri abagezaako okusomesa abayizi be baali babakwese. Ate ekazo mu kifo ky'e Rizi waliyo abantu basatu abaakwatiddwa olw'okuba nga balina opapula w'ekuusa ku kigezo kya UNEB ekya SST n'ekyokubala ekya PLE nga bano baalinga bagezaako okuzigabana ku mutimbagano ogwa Telegram awamu ku social media platforms nga baali bakoze ka group nga bagezaako okuggyako abantu ssente ne bababuzaabuza ne babagamba nti bagenda bawo empapula ezo. Bano nno abakwate mwe muli Kihimba Fred ono nga director of small yitibwa Bugarihe Standard Primary School Rinkoma sub-county ekazo nga mulimu Ntibasiima George naye nga head teacher wa Bugarihe Standard Primary School small erimu ekazo awamu ne Akandiha Raymond omusomesa still small erimu ekazo awamu naye nga Remikoma ekazo district. Poliisi egenda mu maaso n'okunoonyereza tukwatagana ku musango guno. Twagala okutegeeza Bannayuganda nti omusango gwonna ogwekuusa kubeera nga olina ekigezo ekikeberezebwa okuba ekigezo kya UNEB oku social media oba nga lupapula lukalu bayinza okusiba emyaka egiyinza okuwera 5 oba okuwa engasi ya $2,000,000. N'okwogera obategeeza nti okola kituyita sharing ku social media nagwo musango gwa naggomola. So singa kiba kizze ku ssimu yo naawe n'ogenda mu maaso n'okiweereza omuntu omulala naye basobola okukwata. Ate singa bakisanga ku ssimu yo naawe obeera omu ku abo ababalirwa okuba nga olina olupapula olwo mu bukyamu unauthorized possession. Twagala okubeera nga tulabula Bannayuganda okulaba nga mwewala ebikola ebifaanaganako bwe bityo. Singa kijja ku ssimu yo laba nga tokyongerayo, tegeeza poliisi oba okiggyeko ku ssimu yo. Twagala okutegeeza bannaffe abatuyambako okulabirira ebigezo empikisa ne ba scouts nti nammwe singa wabeerawo okubba ebigezo okugenda mu maaso nga gwe babadde bakola ku station eyo okubeera nga gwe overseer ng'olabirira ebigezo ebyo abaana ne babba ebigezo ku station eyo basobola okusiba omusango gwa naggomola. Bayinza okusiba emyaka 5 oba okuwa engasi ya $2,000,000 oba byombi. N'olwekyo singa baba bakugambye okubeera batukwadde obuvunaanyizibwa okulabirira ekigezo laba nga okola obuvunaanyizibwa bwo kyonna kyeweekengedde tutegeeze tubategeeza poliisi. Singa waliwo omuntu yenna alina amawulire agayinza okutuyamba kukwata kubagezaako okubba ebigezo oba okujeekajeeka abantu tujja bakubiriza mu tukubye ku ssimu zaffe ezitali za kusasulira. Ennamba eri 0800 1 3 oba 0800 2 077. Yenna n'atuwa amawulire ago tujja kuba nga tumwasanguza kusinziira ku poliisi yaffe yaba whistleblowers. Nga maliriza twagala okukakasa ba candidates nti ekibuuzo kye mugenda okukola ekibuuzo ekya bulijjo byebuuzo bye mukola nga beera nga kibuuziddwa okusinziira ku mbadde musoma emyaka gye mbadde musoma. N'olw'ensonga eyo twagala bakubiriza ba candidates baleme okubeera babuzaabuza nti nno agenda kubawa olupapula olukuusa ku kigezo kya UNEB kubanga ekyo kiyinza okuleetera ebigezo byammwe okusazibwamu. Ate twagala n'okukubiriza aba heads of USCE centers eza siniya ey'omukaaga nti mugezeeko okugoberera endagiro yatuwadde SOPs eza Ministry of Health, Ministry of Education okulaba nga tuziyiza obulwadde bwa mpox. Tubasaba mbeerewo n'amazzi ag'okunaaba mu ngalo wabweru wa station wabweru examination room awamu ne sanitizer abantu basobola okunaaba mu ngalo nga bakebera n'abayizi nabo okunaaba mu ngalo nga bagenda bakebera ate mpozi n'abo abakebera basobola okunaaba mu ngalo nga bamaze okukebera abayizi
ne desiki ezo zimukolerako mulabe nga muzongoosa singa ekiro kimu kibeera kiwedde. Abayizi tubagayiza omukono gwa Mukama wakafana n'ensi yange. Thank you. Neyanziza nnyo. Thank you.